Pel que m'han explicat, l'afició aquesta de voler fer de pagès ja em ve des que era petit un tap de bassa. De petit el que em feia més gràcia era la maquinària i a mesura que m'he anat fent gran m'han agradat més les vaques i els animals, la relació amb elles, entendre-les, el fet de manejar-les, de conèixer-les, de veure com funcionen, per dir-ho manera, és una cosa que et motiva a llevar-te cada dia i veure ja què t'esperen d'aquest nou dia, no? La nostra explotació és una explotació familiar, el que fem agricultura ecològica, amb vaca de carn. Llavors això de tot pare, això també? Nosaltres més o menys pensem que hi han hagut unes 14-15 generacions, des de l'any 1300. Aquí, aquesta foto és del 1917 i és el que era el lloc més important de la casa. Hi ha ara actualment unes 95 mares i després hi ha tot l'engreix, que ens en devem anar en total a uns 250 caps. Llavors, el tema superfície, ara estem gestionant unes 150 hectàrees de conreu, a més de les pastures i els boscos. Els nostres animals estan tot l'any a fora, a pastures. Jo diria que durant els últims 10-15 anys hi ha hagut un canvi bastant fort a l'estiu amb el que són temes de temperatures. D'aquí 10 anys diuen que les sequeres seran més llargues, la pluviometria serà més irregular. Sempre intentarem millorar i sempre intentem buscar alternatives a maneres de treballar. La tecnologia ens interessa bastant perquè ens simplifica, o intentem que ens simplifiqui la feina i intentem ser al màxim d'autònoms nosaltres. Farmers need to understand not just what's happening on their land today, but also what's coming next, how pastures are evolving and how all these emerging risks, everything from wildfires to flood events, could actually impact their operations. So the challenge for farmers right now isn't actually a lack of data, it's a lack of the right data that relates to their farm and the animals. So that's what Xoople does. We provide an AI-ready data stream from satellites of the Earth's surface, showing all the changes, that is interoperable with lots of different other data sets. We're turning those images, or those pixels, into real information. If you're able to see regular images, you're able to do a comparison on an image and see what's changed. No Fence is the world's first commercial provider of virtual fencing for grazing animals. Good to see you. Good to be here. Thanks for coming. Absolutely. Come this way. Using a solar-powered GPS collar and a mobile app where farmers draw virtual boundaries, farmers can manage where and when their livestock graze without the need for physical infrastructure. If an animal approaches the virtual boundary, the collar emits an audio warning, which guides the animal back into the fenced area. A company like Xoople brings the potential to complement that with broader and detailed insights about the landscape that help farmers understand how their land is changing and how to respond to changing conditions. So what we're looking at is an area of Catalonia in northern Spain. There are many farms, many different vegetation that we'll be tracking. So essentially the imagery that we're looking at will be done on a high frequency basis, and it will be provided into your application alongside insights and other information. Xoople are removing the barriers really for No Fence to build upon. So we're enabling like a much more universal access to satellite imagery on the Earth that has never been done before. If we can translate these complex Earth data into very simple, easy to use, very actionable insights within the No Fence app, then we have the potential to make it really easy for farmers to see when a pasture is ready to be grazed, when it might need to rest, and in general how to respond to changing environmental conditions.
We can expand the farmer's toolbox to help them make their work easier and more profitable. I think that excites me most, that we're going to uncover applications and uncover real true benefits. It's one thing seeing the ground truth and seeing images. It's another thing actually extrapolating into insights and to deliver those insights, track changes, whether it's in infrastructure, buildings, housing, all the way through to fields and vegetation, forests. Antigament, al tenir els tancats elèctrics, teníem tancats grans i les vaques anaven fent. Hi havia zones que sobreexplotaven. El fet de poder-les moure molt més sovint i intentar aconseguir sempre les millors pastures, això els hi és favorable. I el fet de que tu puguis controlar els animals des de l'altra punta del món amb un aparell que portes a la butxaca, per mi és una gran ajuda. O sigui, So it's not just about seeing that change is happening. It's about truly understanding how those changes can impact what really matters to businesses and to communities, so they can act much more quickly and effectively.